Հիմա խոսքը կփոխանցեմ մեր նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկին, Սեդային, ով հանդես կգա անգլերեն կոչով։ Շնորհակալություն։ Մինչև անգլերեն կոչը ընթերցել է, ես կցանկանամ երկու խոսքով նաև անդրադառնալ այսօրվա նախաձեռնությանը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ նախաձեռնությունը բացառապես քաղաքացիական է, ներգրաված չէ որևէ քաղաքական հոսանքում կամ որևէ քաղաքական ուժ ներգրաված չէ, եւ այն ինչ մենք ասում ենք հայ ժողովրդի անունից։ Եվ այդ առումով ես ցանկանում եմ նաև խոսք հղել Արցախում մեր հայրենակիցներին եւ վստահեցնել, որ դուք մենակ չեք, մենք եղել ենք միասին եւ միշտ լինելու ենք միասին, եւ մեր ապագայի ուղին բացառապես միասնական է եւ մեր հայացքը պետք է ուղղված լինի բացառապես մեր երագույնին։ Որպես նաև ներկաներին ներկայացնելու համար լրագրողների ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, այստեղ մեզ մոտ ներկա են այս տևական, շարունակական եւ չավարտվող ցեղասպան գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանից գաղթած մեր հայրենակիցները, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները եւ խնդրում եմ ելույթների ավարտին մոտենալ եւ խոսել իրենց հետ, որովհետեւ Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից, Շուշիից, Հադրութից անտուն մնացած մեր հայրենակիցներն են այն կենթանի վկաները, ովքեր փաստում են իրենց գոյությամբ եւ իրենց անցած դաժանություններով, իրենք են իրենց կյանքով եւ իրենց գոյությամբ փաստում այդ ցեղասպան գործողությունների եւ քաղաքականության մասին Ադրբեջանի։ Եվս մեկ հանգամանք գտնվելով ՄԱԿ-ի առջև, ես կարծում եմ հերթական անգամ մենք բոլորիս անունից պետք է հնչեցնենք մեր դժգոհությունը եւ դատապարտենք ՄԱԿ-ի կողմից Շուշիում, Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի հաստատման 30-ամյակի տոնակատարությունները եւ կոնֆերանսը, այդ միջոցառման կազմակերպումը դեմ էր բոլոր տեսակի միջազգային համաձայնություններին Արցախի խնդրի շրջանակներում, ՄԱԿ-ը մինչև օրս ձեռնպահ է մնացել Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում որևէ ներկայություն ապահովելուց, ներկայություն չի ունեցել, չի ծանոթացել տեղում հումանիտար խնդիրներին, հետևաբար ներկայություն ունենալ Շուշիում, դա անմիջապես ցույց է տալիս ՄԱԿ-ի կողմնակալ, միակողմանի դիրքորոշումը եւ աջակցությունը բռնարարին, ինչը մենք բոլորս միաձայն դատապարտում ենք։ A call to stop the ethnic cleansing of Armenians in Nagorno-Karabakh. The Armenian refugees from Azerbaijan, forcibly displaced persons from Nagorno-Karabakh, Artsakh, and representatives of the civil society of Armenia appeal to the United Nations and to the international community to stop the ethnic cleansing of Armenians carried out by Azerbaijan in the territory of Nagorno-Karabakh. We draw your attention to the fact that the pogroms and murders of Armenians in Sumgait, Kirovabad, Baku, and other cities of Azerbaijan in the late 80s and early 90s, as a result of which over 500,000 Armenians were forced to leave their homes, was a continuation of the genocidal policy of the Azerbaijani authorities in recent history. The culmination of this policy is the unleashing of the war in September 2020, in which thousands of military personnel died, thousands became disabled, tens of thousands of people lost their homes and became refugees. Azerbaijan, with the support of Turkey, used various types of weapons prohibited by the international law, including white phosphorus, cluster bombs, and also delegated killer machines, drones and Bayraktars, targeting the peaceful civilians. The acts of barbaric reprisals against civilians, bullying and executions of medieval nature, including beheadings of civilians and prisoners of war that were supposed to shake the entire civilized world, remained unpunished. It was also being established that Turkey had sent militants and terrorists from Syria to fight against the Armenians during the 44-day war.
To this day, Azerbaijan grossly violates the tripartite agreement, refuses to return the prisoners of war, including 2 civilians, remaining in illegal captivity in its prisons, arranges provocations, and using military equipment, drones and bayraktars, continues to commit murders in the territory of Artsakh and on the border with Armenia, terrorizing the civilians of Artsakh, demanding them to leave their homes, and threatening to kill if Armenians decide to stay in their homeland. Since March 8 of 2022, Azerbaijan had deliberately prevented the gas supply from Armenia to Artsakh, and along with power outrages, the residents of Artsakh found themselves in unbearable living conditions, in a state of humanitarian crisis, in which schools, kindergartens, hospitals and bakeries were forced to shut down. The rhetoric of the Azerbaijani authorities, the propaganda of Armenophobia, the distortion of history in regard of non-existence of Armenia as such, and the appropriation of the Armenian culture and religious heritage, declaring the Armenian ancient culture allegedly as Albanian. As Albanian. Gives us a reason to believe that a systematic ethnic cleansing is taking place, in other words, a genocide. Gives us a reason to believe that a systematic ethnic cleansing is taking place, in other words, a genocide. Azerbaijan, with the support of Turkey, is currently committing another Armenian genocide in Artsakh, and the silence of the international community makes it an accomplice in this crime. We, the direct victims of the genocidal policy of the Aliyev and Erdogan regimes, are calling for a clear assessment of the ongoing events and for the use of existing international principles and mechanisms in accordance with international law in order to immediately stop the ethnic cleansing of Armenians in Artsakh. There are many facts and evidences that clearly prove that the life of the Armenians in Artsakh is under threat. The coexistence of Artsakh within Azerbaijan in the form of any administrative unit is excluded. Such a decision is fraught with irreversible human catastrophe. Civic initiative calling to stop the ethnic cleansing of Armenians in Nagorno-Karabakh.